All right, today is the 8th day of December. Thank you so much for joining us to Ingideo. It's Wednesday. Mwasize mutya abalungi mukyebale nze Farida nakazi wetu zene program mwase mutya nkujukiza ntuberayo every day Monday to Friday kuva sawa 3 paka sawa 5 nga tukuweereza ku nsonga ezenjawulo, everything to do with life tubeera nakyo. And today we have a beautiful face mpya on air era jja kuba mpola mukadakika katono genda kuwotegeera what we're talking about, but first katutumireko ku bantu bafe abazaaliddwa olwaleero. Basha Katunzi from Uncle Sam Chikere and Mommy and Daddy Imi and Katunzi Eddie bakwagaliza ebirungi byerere. Basha Katunzi, happy birthday to you from Uncle Sam Chikere, Mommy and Daddy Imi and Katunzi Eddie. Yes, happy birthday to baby Gianna. May you blow thousands of candles as you add one more year, and may God grant you more fruitful years. All wishes come from Auntie Birungi Alice. Birungi Alice, to you Gianna, akwagaliza birungi byerere. Lastly, to you Namvuma Reste, happy birthday to you. May God bless you. Greetings from myself and from your sister Rose Bukirwa Narongo. Agambya kwagala nnyo era kwagaliza birungi byerere. Reste Namvuma, happy birthday once again. And to you azali bolwalero tewafunye mukisa tuweereza oba abaagalwa abo bolooza nti bakwagala bakutimayi ne batatuweereza nti wazaalibwa leero tusobole okukutumirako in a special way, but still happy birthday. Nze Farida, we are talking single motherhood. I know you're many out there stuck and stigmatizing yourself because you're single. Did you know that you can live happy even after? Mwasize mutya. Okay, kubira mukwano gonga single mother omugambe tuli ku TV lero lwaffe. Okay, tulina Dr. Zoe Nakuya. She authored this beautiful book here. She says, choose to live happily even after. Agamba gwe single mother, and she lists 9 journey lessons for an African single mother. We are not taking pride in being a single mother. Yes, it comes with its own challenges, but it is not a death sentence, okay? You can start all over and have peace. I know there is stigma around it. Abantu bevuma nebenenya mulimu bo, why me, why me? Okay. Jochakaba netebereza oli alina akawuka akaleta mukenenya ngamanya jakufa anytime. But yeah, we are talking single motherhood and why you should not be there newekubagiza, but learn how to live with it. Ate oboolyawo ojja kivonoka. Doctor, good morning. Good morning. Wasizotya. Nasize bulungi, tusanyusa okukulaba. Amina, nange nsanyusa okukulaba. Era okusanga. Kasimayiro nga kayitiridde. I don't know kyankwata. Tugamba bugambi mashallah. Kitiibwa kya Mukama. Kitiibwa kya Mukama. Yes. So kino kiwandiika osinziira ku kyeya, you are single mother as well? Yes, ndi single mother. Nkimazeemu ku kati emyaka emitonotono nga giijo. Naye okusinziira ku bye nayitamu oba ne bye ngenze nga mpitamu okulaba abantu abalala bye bayitamu, so nensalawo neŋŋamba nti kanteeke eddoboozi eryo mu kitabo ekyo kisobola okutuuka ku bantu ab'enjawulo. Okay. So it is your experience plus the people you've listened to. N'abantu abalala benjogedde nabo benkansolinze bwe bityo. Okay. Ekigendererwa kyali ki? Kubabudaabuda? Ekigendererwa kyali okubabudaabuda, okubayamba okutandika okukyusa endowooza, okuzijja ku sayidi ey'okulumwa, ey'okukubagiza, ey'okwekubagiza, n'ey'okubeera nti nno kubanga ebirowoozo ebikyamu bimanyi okuyimirira mu makubo gaffe, okuva ku eyo sayidi okutandika okweraba mu kifaananyi ekirala ekirungi eky'amaanyi era nga kikutwala mu maaso osobola okuzimba obulamu, kubanga amaloboozi ge tufuna agasinga
gaba mabi nnyo nange nagafunako kakati mu gakyusa nensalawo nange nsharinga message eyo n'abantu abalala. I understand. Tugenda kutandika briefly without getting into the nitty-gritty about you. When it happened the first time, Omanya, okay, it looks like I'm going to raise these kids by myself. What was your reaction over where otya mulinga gwe, then the people or the voices that kept coming, and what you thought this meant to you? When I saw Kotan Kochi sensing anti ndabika kyenjolekedde okusoka of course natyamu nenga okusinga otyaki financially I'm not stable, emotionally it's going to hurt me and the kids, or is it the society and what they had to say? Okusinga ekyasinga okuntiisa ekyabaana kubanga nali manyi nti nno when I setting out okufumbirwa nali ndubiridde kkubo ddala kakati wentandika okulaba nti nno bigenda kukyukamu kati nentunuulira wajendaga nali mpuliddeko ku maloboozi agamu agakwatagana ku single motherhood oba single parenthood kati nemanya nti nange gagenda kukola ki kunkwatako ebigambo obiwulira nga bingi then abaana ngenda kagamba engeri ki gye ngenda okubanyinyonnyolamu and then n'okubeera nti nno ebintu bye ngenda okwasaganya nze kanganze you know mukifo kimwandibadde nti bazadde babiri naye nti kati buli kimu ngenda kikwasaganya nganze ebyo mpulira nga bintuulidde. I think tusanga obuzibu abamu to define who a single mother is, because waliwo mother yes nga tabeera na mwami tata w'abaana but he's very very supportive, newabeerawo maama nga buli kimu kyasigalidde ku ye. So bombi babeera ba single mother? Bombi babeera ba single mother naye balina obuwagizi obw'okuwanirirwa kwa njawulo. Waliwo oli abeera nga akirimu yekka kuba mulimu abamu b'emitize nga ne taata w'abaana tebimukwatako tayagala kumanya, olumu yabeegaana oba abamanyi gye bali naye nga tebimukwatako atambulira ku bibye. Mulimu bali ne baawukana naye ne basigala nga oli amanyi nti nno abaana bange era nga awaayo obuwagizi obw'okubawanirira mu ngeri ya endowooza y'okwencouraging abaana oba n'ebyendabirira eby'ekikanga ekyo. So birimu emitendera gyanjawulo era ne suffering ebeera yanjawulo. Waliwo w'ogamba before I desired to breathe again, my life had seemed like a beautiful picture. To most people at least, I had finished my first degree, a medical degree, and had become my country's beauty queen. Country's beauty queen. Which country? Are you a beauty queen? No wonder, I was wondering why is she so beautiful. Anyway, my country's beauty queen all in 1 month. I had finished my second degree and was now employed in a great job back home in Uganda. I was now married, blessed with 2 daughters. Maybe I'm married to Twabit again. Beauty queen. Okay, back home in Uganda, I was now married, blessed with 2 daughters, and living in a decent home. I was the apple of my people's eyes, including the community where I had grown up. I was considered an inspiration for many young girls and young women, and many elders wished I was their daughter, or at least if only their daughters could be more like me. But this seemingly beautiful picture didn't last. Those closest to me and I knew that things were falling apart, and they did continue to fall apart for a few more years. So those people who looked at you as a role model and all must have been really disappointed. Did they understand your situation? Or they thought you could have stuck in there? Si buli omu okujjako abo abali close ennyo abali
batandise okutegeera ki ekigenda mu maaso. Oba waliwo weeterekera ekintu kino okitereka naye waliwo wootuuka nga tokyasobola kukola ki kukiteeka n'obeera nga ogabanako n'abantu abamu ku eyo ku information ki ekigenda mu maaso. So abamu abali close ennyo baali bakitegeera naye abalala baali tebakitegeera ate togenda kugenda ng'okola ki ng'onnyonnyola buli omu. So abo ya baali so disappointed naye ekizibu kya embeera ya oba society yaffe oba ki nti abantu bwe babeera disappointed mu kifo ky'okumanya ngeri ki gye basobola okuwagira oba okuwumbawumba kwegamba osobole okusigala ng'oyimiridde ng'olimu amaanyi ate kankiyitebwe nti bakanyugira bukanyugizi mayinja oba batya okutuwumbawumba balowooza if they do balinga aba encouraging it's okay, you come out, we are ready to receive you and give you all the support that you need. So they want to shell or shame you so that omulala agezaako kikola asigalayo nagawa sijja kubeera that strong to survive all the shaming and all. Era bakikola bwe batyo naye nga tendoza baba tebakikoze muli nti mu buwongo bakigenderedde nti tukusheminge tukuswaze osobole nti abalala bayigireko baleme okuvaayo oba abavuddeyo basobole okuddayo. Naye waliwo kwegamba embeera conditioning egenze ng'etegekebwa mu society okumala emyaka mingi kyokubeera nti nno bantu bakitwala nti nno it's like obufumbo yentikko y'obulamu kati oyo yenna abeera akigenzeemu n'akivaamu oba oyo atasobodde kigendamu bamutwala nti nno afeirinze mu bulamu talina makulu ate kwegamba bakitwala nti nno omuntu watandikira okufuna ekitiibwa kye naddala abakyala bakikwasaganya nnyo ku ekyo like omuwala oba omukyala waba tofumbiddwa like tofunye ekitiibwa kakati ate gwe akiyingiddemu ate n'okivaamu balabira ddala nti nno kwegamba entegeerayo eriko akabuuza ate era toli serious era ogudde mu bulamu ne bw'oba okoze ebirala ebirungi bingi as long as ekyo okay. So embeera egenze etambula bwekyo okumala emyaka mingi nnyo nnyo. Abaana babadde affected along the way? Abaana mu kusooka baali kyabakwatako okubeera of course nga balina ebibuuzo bingi. Baali bakuze oba babebi? Baali bato mu myaka myaka 4 n'okudda wansi naye kwegamba bwe bagenda bakula mu myaka nga5 batandika okubeera nga babuuza ebibuuzo lwaki tetubeera wamu ne papa lwaki temuli ba mukwano nnyo nga bwe mwandibadde tunaddayo oba tetugenda kuddayo ebyo byonna ng'obiddamu with a straight face. Not with a straight face. Osooka ne weekuŋŋaanya bulungi n'omanya ngeri ki gy'ogenda okubaddamu kubanga omwana buli stage gy'aliko olina okumuddamu mu ngeri gy'ategeera emakinga n'eyo stage mu ngeri nti nate tejja kumwongera bulumi. Okay. Yeah. Situation it a lot of fear, a lot of confusion. Were you also confused at some point that it even affected your career, your image in society? Okay, maybe the image was a bit affected because but even stretches up to your career. Yes, definitely. Ng'ovudde ku image ng'abantu bwe baali bandaba nange kennyini nga bwe nali neeraba kubanga bw'ofuna okuvumibwa okungi okunyoomebwa n'okusoozebwa kwegamba embeera bwekyo naawe kennyini bw'oba ng'oli human nga toli robot birina engeri gye bikola ki gye bikwatako gye bikwaffectinga. So yes, ekyo kyakola ki kyankwatako mu ngeri etali nnungi naye also waliwo embeera nnyingi ezaaliwo ezimu ezaaviibwako era kwegamba ebintu okukola ki okukyankalana ate era nga byazaali zikyeyongerayo mu maaso kwegamba ne binyingirira mu bintu bye nali nkola mu
mu career yange okubeera ng'oli very well oriented okupursuing goals zo naki oba ng'olina bingi by'odiiringa nabyo mu kaseera ako abaana kukyusa w'obeera obuvunaanyizibwa obuli ku mmeeza yo bwanjawulo ate mu kaseera ke kamu maama wange yali mulwadde ddala nga naye nina okumujjanjaba wegamba n'embeera ng'emmeeza yange ejjudde watuuka n'osaba ne leave oba wabitetenkanya ng'omukyalo omuvuma yolekedde a big journey, a big task ahead? Ekiri sijja kiyita fani kugamba ekyewuunyisa kiri sometimes waliwo ebintu ebimu bwe bibeerawo mu kaseera akamu simanyi oba wali okiyiseemu oba amanyi abalala baali bakiyiseemukko kubanga mu kaseera we nasookera gamba nti nno nti kino kirabika kiyise bwe twasooka my first experience as a single mother obanji itenga trial run at the same time project yange ze nali nkolako ne closinga so ne consultancy yange then kati waliwo business gye nali ntandise nga was a publisher then kakati olw'ebintu okukyankalana ennyo n'obuvunaanyizibwa obungi naki waliwo ne byali bipending ebya finance nenesanga nga ne business yange naye esebengerera nayo nekola ki negenda ku ttaka kati mu mbeera eyo onoonya n'okutransferinga ku mirimu emirala somehow ebintu tebitambula nga bw'obadde obirowooza but all in all anyway neyongerayo mu mulimu omulala omutonotono okumbeezaawo nga bwenkopinga n'ebigenda mu maaso. Okay, that is before you left completely. That's like when I left. That's when when we parted ways for the first time. Okay. So chikutwalira bbanga chichakutwalira bbanga to settle in nokkiriza okay, this has happened, now I need to live again. Kyantwalira kakabanga kubanga sinti buli omu akiyitamu mu luguudo oluli straight omange muli bwe ndowooza nti mwalimu bingi byali bigenda mu maaso kubanga ate mu myaka egy'ebiri myaka ng'ebiri n'emyezi gimu nga toli sure kyekigenda mu maaso tukitwala mu maaso oba tetukitwala mu maaso akati ate netugezaako naye mu kiseera kitono nekirabika nti nno tebijja kukola kakati awo nimanya nti yes nina challenges njenjolekedde naye nja kumalako. All right. Kale katugende tumulemu katono nnyo tulina Dr. Zoe Nakuya bwetukomawo she outlines 9 lessons that you can move with wakati awo mu single mother. Are you a single mother? You have questions? Yes, cause the number of ya WhatsApp musanvu 0 mumunana wetugenda okutambulira tobaawo tukomawo. Okay, thank you so much for keeping it Mwasemutya. We are looking at 9 journey lessons for the African single mother as written in this book by Dr. Zoe Nakuya. She's a former Miss Uganda. Asigala Miss Uganda, once a Miss Uganda, always. We were just like an honorable. All right, to get straight to the lessons, and the first lesson is accept where you are. Kiriza. So here you say sometimes we just have to accept where we are without understanding why we are there or where we are going next. The understanding can come a bit later. Kiriza onabinyonyokedde kiriza waligamba osooka binyonyoka n'ogamba okay kati nkitegedde kiri bwe kiti I figured it out, this is where maybe I went wrong, this is where they went wrong, so kati nzikiriza salaamu alaikum. Kakati okukkiriza kujja mu mitendera niye okukkiriza okusooka w'omanya nti nno nga bw'ovudde n'ogamba nti kati kino ekifo ekimu aidha nina okukivaamu oba embeera emu ekinzijeemu kati ndi mweno stage
n'okkiriza nti eri stage eweddewo kati wano wendi naye sinaba kutegeera bulungi nnyo bingi nnyo bibaddewo lwaki ntuuse wano oba ngenda kukivuunuka ntya oba emyezi 6 omwaka gumu myaka 3 mu maaso obulamu bwange bugenda kulabika butya. Kati ebyo byonna tosobola kubimanya mu lunaku lumu oba mu wiiki emu bigenda byeyanjuluza mpola mpola. Kyolina okusooka okukkiriza nti kati wano wendi naye ate ngenda kusobola okutuuka mu maaso gye ndaga ate nzikiriza nti nno lugenda kubeera lugendo nga bw'otabuuka bubuusi n'ova Kampala mu drop emu nti nno otuuse e Masaka manya nti nno ekkubo olugendo lw'engenda okutambula nyinza osisinkana abapoliisi, nyinza osisinkana ng'oluguudo baludaivatinze, nyinza osisinkana omupiira guyinza okunjabikako mu kkubo. Ebyo byonna kuba obulamu bwe butyo naye okkiriza nti kaakati ndi mu kino ekifo kati nsimbudde ngenda mu direction Mukama nkulembere byonna bye naasanga antegekera ebirungi by'anaasobola okuntegekera then ne challenges ze naasanga nazo ampe okusobola okumanya ngeri ki gye ngenda okuziyitamu. Kukkiriza, otandika okukkiriza otandika okusimbula n'okuggulawo omutima nti kakati Mukama nyanjululiza kyekiddako. Oh, wow. Yeah. Then you shut the door on stigma. Stigma si mwangu, especially if you have people provoking you or trying to put it, I mean, push it down your throat like you haven't felt it already. Yes, si changu, you shut the door. How? Are you shutting the door on the other people? To shutting a door to other people. Stigma ono alimu emitendera egy'enjawulo. Olw'okubeera nti nno tukuze nga tulina bye tuwulira, tukuze nga tulina systems ze batuteekamu. Naffe bye twegamba, I want to be the perfect wife. Ebyo naye ekyo saakyegamba nnyo nkubanga nali mumanyi nti nno omuntu asobola kubeera really like perfect. Era ndowooza singa nali nze nakyegambanga si perfect but I wanted to be the superwoman. My first boyfriend is my husband, the father of my kids, period, until we die. Naye obulamu bugenda ne bukulaga nti nno ate olugendo terugenda kubeera bwe lutyo kubanga neyo relationship oba marriage oba olimu era olaba nti n'ebintu olumu tebiba perfect. Kati eyo illusion yo nali nsobodde nga ngishattarenze naye stigma y'okubeera nti nno tukuzibwa nga omanyi nti nno obufumbo buli bwe buti ne bwe buti bulina kutambula bwe buti ne bwe buti ate naye bwe tulayira nti nno paka kufa lwe tulyawukana and then ebintu ebirala ebigenderako mu bulungi ne mu bubi waliwo obubi obw'enjawulo. Waliwo obubi nti nno munnaalwadde omusupporting nti oba munno waliwo ekizibu ekituusewo mu famire nti buli omu awanirire munne naye ate waliwo n'obubi nga bubi nga mwembiri temukole bukola ki tebubatwala mu maaso. Waliwo obubi bw'olina okusongako engalo n'ogamba nti ate buno nedda bujja kumalawo obulamu bwaffe. Kati stigma eyo okubeera nti nno n'ekirala bw'obanga olimu nga like endowooza y'eddiini obanga mwobadde otambulira kuba bagamba ozizza omusango munene nnyo, it's a big sin na biki ebyo ebintu by'enjawulo. Kati of course ne okubeera nga obadde owulira amalowooza agagamba failure, all that sort of thing, tolina ky'osobodde. Kati ezo lifuuka eddoboozi gwe n'olitekinga on ne lifuuka eddoboozi lyo ne libeera nga gwe kennyini kati gw'otandisa okwegamba ebintu bino n'otandika okyetuuma kati n'otandika nga gwe kennyini stigma gw'okola ki gw'omweteekako. Ne challenges ezikusanga along the way otandika ziraba mu ggwe, I caused this. Otandika okweblame okwesalira omusango nze nabyereetera oba n'okutandika okulowooza nti nnoba obulamu buli mu kumbonereza olw'ebyo nze binneekola ki bye neeteekako. Kati of course bw'obanga tofuna nnyo n'abantu abagezaako okukyusa obuwongo kikuzimbirira n'obeera nga gwe kennyini otandika okukola ki okwesalako, oswala mu bantu, oswala mu mbeera ezimu tovaayo bulungi. Kati eyo yo kennyini olina okutandika okukola ki
okugikolako gwe kennyini n'otandika okwebuuza ddala bino bye neerowoozaako ddala bituufu ddala ensonga ezantuusa wano bwendi zaali ntuufu oba zaali nkyamu nze nganze na contributinga ki oba oli omuntu omulala ya contributinga ki nali ntuuse ku level whereby mutuuse ku level of a point of no return nti ddala kyali kino kyetaagisa kibeewo kati n'otandika gwe okwebuulirira. One thing that consoled me always was I tried my best. I gave it my all, and I don't want to believe it wasn't good enough. It was, but it failed. So what? Ekyo nakyo nakituukako mukugenda nga weebuuza ebibuuzo otuuka ku ekyo. Abamu abalala simanyi naye nange ekyo nakituukako ne manya nti nno ti point bweti ne bweti ne bweti ne bweti nafuba okukola kyonna nze kyenakola ki kyenasobola. Weewaawo wano nakola ensobi wano naye ate tezandyetaagisiza kutuuka naye nafuba nakola nateekamu kyonna kyensobola n'olwekyo nali sikyalina kyensobola kukola ki kwongeramu ekyo nenkiteeka wabbali kati awo nze nenewa verdict of neneesonyiwa then nentandika okukyusa amaloboozi gempulira agava ebweru okunoonyereza gava luddawa kwe kutandika obufumba ntewetaaga naye nze nali njagala kukitegeera nkyesumululeko lumu bw'oshatinga out olumu nga totegedde ensonga gavudde ku ki gasigala nga gajja gakola ki olumu nga gakuhiitinga nga gakutomera naye bwentegeera wa we gavudde kati awo we gajja oli bw'ayogera ekigambo bwekiti oba bwempulira ekigambo ku radio oba mu media oba omuntu nagamba abaana b'abasingle mothers bagenda kubeera batyo nga ntegeera kyavudde ku bwekiti yakijje wano ne mmanya nti ne statistics ezimu zonna engeri research omu gwe bamukola nga tali balanced ali biased basinzirira ku bintu ebimu banoonyayo batagetingayo basingo bamaama abamu abali mu mbeera ezisembayo wansi ebintu by'ekikanga ekyo ate nemmanya nti nno n'abantu bangi oba abaana bangi abava mu famire nga abazadde babiri naye ng'ate ne bavaamu engeri gye bavuddemu kwegamba nemmanya nti obufumbo gye bwatandikira walina engeri gye babusetinga omukazi wali tolina bwogerero wali property ya muntu in fact marriage yali wakati w'abasajja babiri taatawo n'omusajja akuwasizza kati gwe oyo just exchange ogendo oweeyo domestic labor kuzaala abaana services endala osobola okufuna ekitiibwa mu society ne woosula n'emmere n'abaana bo oba okitegeera kati nga toyina bw'ovaayo era toyina kuvaayo bw'ovaayo ogenda kulaga wa oba ebintu by'ekikanga ekyo so era ensonga ezimu nzinyo bw'otandika okumanya kyasibukawa kivuddewa lwaki bakuteekako enninga bw'oba nga totambulidde mu layini gye beetaaze then awo nekitegeera then bwentageera kwegamba n'abakugamba bye bakugamba n'obasonyiwa nembasonyiwa nemanya nti balina kwe basinziiridde ate nengenda ne mu mbeera ez'obuwongo nemanya nti abantu bwe baba nga badiiringa ne change gye batasuubidde oba bwe balaba ekintu ekyo ekitakwataganye n'ebyo bye balowooza oba bye basomeseddwa balina engeri gye balina okureactinga mu a normal reaction so nga naawe kennyini bw'oli mu kudiiringa ne change nabo bali mu kudiiringa ne change eyo kati reactions zigenda kuba za njawulo ate ekirala buli omu alina olukusa okulowooza bw'alowooza kati sigenda kulwanagana na buli omu kati awo nentandika okugenda nga mpeweera buli ndowooza ya muntu no yes you will hear it but it won't affect you naye nga tejja ku affectinga so era n'ekyo nengenda nga bensinkana mbeera nga omuntu munyonyola nti manya nti oli alina bw'alowooza era alina kwasinzirira naye ate si buvunaanyizibwa bwo nnyo okukyusa yebwalowooza naye buvunaanyizibwa bwo okukyusa bwe weerowoozaako osobola okulaba nti nno weesitula mu kitangaala ekituufu ng'omanyi Oluganda Okay, then forgive and let go. Olwo osonyiwa bali oba osonyiwa gwe? Mwenna
kubanga nga bwe tugambye nti nno weesalira omusango munene mu ngeri ez'enjawulo. Kati olina okutandika okusonyiwa ggwe. Ekirala nti waliwo embeera ezimu zewateekawo oba z'otaateekawo ezaabasobozesa okutuuka ku ekyo. Mulimu ebintu ebimu bye tuwa paasi nolowooza enjogera ya Uganda nti kanaggweramu eyo. Oba waliwo olumu weetaaga nga olina okugyayo eddoboozi lyo okole ku nsonga emu, olumu n'otakijjaayo nga bwe wandikijjeeyo. Kati ebintu ebimu ebigenda nga bikola ki? Nga byekuŋŋaanya ne bireeta obuzibu. Oba waliwo nti ebimu bintu byewakkiriza naye nga tewandibikkiriza. Kati mu kifo ky'okubeera singa nakola bwe nti kati olina okutandika okugenda nga weesonyiwa ebyo byewakola oba by'otaakola, naye ate kati n'otandika okusalawo nti kakati okuva ku eno stage okudda mu maaso ngenda kwebeereramu bwe nti. Then olina okusonyiwa abantu abalala bye baakola ne bye bataakola, kubanga olumu tulina obuvunaanyizibwa bwe tuteeka ku bantu abalala. Kyoba omuntu omu yanaakusitula mu ndowooza zo. Kwegamba buli omu alina obusobozi bwe, mulimu omuntu nga tajja kusobola ekyo gwe kyolowoozeza nti ajja kusobola. Oba omuntu n'aba nga alina ebisuubizo byawadde naye nga tetagenda kukola ki? Kubituukiriza. Oba embeera ze musazeewo mutambuliremu ate olina atakola ki? N'atazituukiriza. Kati bw'obeera ng'osigadde mu bulumi ennyo n'obukyayi n'okubeera nti nno osonga olugalo wano na wali, obulumi obwo buyina engeri gye bushatinga down buyina engeri gye busalako engeri gye wandirowoozeza ku bintu ebikutwala mu maaso. Ate ekirala mu ngeri y'embeera y'obulamu buleeta ebirungo ebikyamu okubeera mu mubiri gwo. Kati bitandika okubeera nga bisobola okuleetera obulwadde obw'enjawulo. Bantu bangi balwala zi stress n'afuukamu depression oba n'afuukamu buli olwala stress emisuwa gitandika okwekwata ne hormones endala ezibeera mu mubiri ez'enjawulo bitandika okukyuka. Kati ogenda okutandika okulaba nti no ne pressure zigenda okutandika okubeera nga zikola ki? Nga zibaawo. Sukaali omubiri tegumumanaging bulungi, diabetes nga bitandika, abamu otandika kulya nnyo, weight nga zitandika. So birwadde ebyo bingi bye tulaba tulowooza just birwadde bya mibiri naye nga bivudde ku ndowooza embeera ezitali ntuufu ezigenda mu maaso mu mubiri. So olina okutandika okusonyiwa gwe nabali abalala ne institutions ezimu ezigenze nga zikuteekako olukongoolo, otandika okulaba obulamu mu kifaananyi ekyenjawulo. So bwe weesonyiwa n'oba mukakamu n'otebenkera mu situation yo, even other people start to understand you, batandika okutegeera. Abamu batandika okutegeera, abalala bayinza oba abalala ne bakwesonyiwa, abalala batandika basobola okuba nga tebakutegedde naye ne batandika okubeera nga bakwesonyiwa. Agawaayo oyo muveeko yamanyi kyaleka amanyi kyagoba. Ate olero omuntu wanalaba nti nno byayogedde oba byalowoozezza oba amayinja gakkanyugidde tegagenda kunyeenya. Bw'okanyuga ejjinja ku kisenge ekitaseguka oba ku giraasi etayatika omala n'okivaako n'okola ki? Neweeyongerayo n'okola ebirala, oba ate egiraasi eyo n'otandika ogiraba mu ngeri ndala. Kati buli lweweesonyiwa ne buli lw'osonyiwa abantu abalala, embeera ekyuka mu bulamu obubwo n'engeri abantu abalala gy'odiringamu nabo. Okay, then you go ahead and honor yourself. In this case, honoring yourself, how big people don't fart. If they do, they want to think they don't. They want you to think. Want you to think they don't. Yes. Yet farting is normal. Actually, we are encouraged to fart. It is normal. Should you become aware of their fart, you are supposed to very quietly pretend the fart didn't happen. Perhaps you can just quietly walk away without making a fuss. But sometimes there is a code that says you are not permitted to walk away from the big people's farts. Calling big people out on their farts can earn you punishment. This punishment can come in many different forms. What are you driving to?
nani nkozesa kanjitenga olulimi olw'ebifaananyi oba metaphorical language nti nga bwe mbadde nkuwa example ye glass nti wokuba ejjinja ku gundi ekimu mugenda n'ogamba nti eyo kanjiveeko nemenyera bwereere kati mugamba nti no abantu abanene big people don't fat oba bwe nakibunula mu Luganda kiyinza abantu gezaako nga bwe tunagamba nti omukulu tasobya omukulu tasobya so mu society tulina abantu abatwalibwa mu matuluba ag'okubeera abantu abakulu oba abantu ab'ebitiibwa oba abatakwatwako mu ngeri ez'enjawulo mu abo abamu society kennyini ebintu ebimu bingi byetusomesebwa culture naye nga si bituufu obanga sinti tebijja kukola mu mbeera ye buli emu so abantu abo abanene oba bannantakwatwako ge mateeka agaweebwa society ne culture amateeka agaweebwa eddiini amateeka agaweebwa institutions kati nga mu church ngaawo kuba bw'okyuka n'otuuka kuddayo olumu kati nga tokyali mufumbo ate embeera gye bakuyisaamu yanjawulo naye ate toyina lukusa oba beetu kukyogerako nti bannange osanga kino mukoze eki mukirabye bubi oba instruction gye mwawa nfu tekola buli wamu kati toyina lukusa olwo kumugamba nti omuntu omukulu okoze ensobi oba nga ffe abakyala balina engeri gye batukuzaamu ne society basically nti abaami bo bali ku level ndala yanjawulo tobuuza kino toquestioninga kino tonenya kino tokola ki ebintu ebyenjawulo oba abazadde baffe abamu basukumiriza abaana baabwe olina osigalayo olina okubeerayo so nga mu ekyo baba bakola ki nsobi so abantu abanene the big people are those the institutions the codes ebyo ebituteeka mu mbeera nti toyina kukola kino toyina kukola kino bo kennyini bakola ensobi naye ate nga tebaagala opointing out nti eyo badde ensobi oba kino wadde etteeka lino liri bwe riti naye ate terikolera buli wamu reality eri bweti kati tebaagala okyogereko. So now you want to honor yourself wakati mu butakuhonoringa wakati mwezi embeera zonna kubanga buli lwogoberera ennyo amateeka g'abantu abanene mu ngeri ez'enjawulo tubalina mu politics tubalina mu masomero omuntu oyinza okubeera ku university nga olumu nga lecturer byasomesa olaba nga biriko akabuuza naye nga ate olina kusirika nekikunyigira muli exactly kakati honoring yourself ng'enjogera yaffe yayoganirako okwebeereramu olina okutandika okukola ki okwebeereramu olina okutandika okulaba wa wengudde nga seebeereddeemu then otandike okuwandika story endala ey'okwebeereramu. Waliwo ebiseera ebimu bwe twewaayo ennyo ku lw'abalala ffe ne twerabira ffe bwe tweteeka nga ffe tusembayo buli lunaku gw'omuntu omulala gw'okulembeza n'obeera nga buli ssaawa gw'osembayo ne weefuula nga gwe atalina byetaago nga gwe atalina birooto gy'olaga atalina kkubo gy'olaga eddoboozi ly'olumu n'olituulako pulaani z'olumu n'ozituulako oba n'oziteeka ku katebe zirinda ez'abalala so mu ngeri nnyingi ze twerabira ffe ffennyini so tulina okutandika okwebeereramu bw'otandika okwebeereramu obulamu butandika okukyuka. There have been times in my life when I give my power away to other people. Yeah. Some of those people used that power very well to bring me good, but some use it for their own selfish interests without caring if their actions destroyed me or not. You give your power away. That means obera ogulumiza oli omuntu okusinga gwe. Buli wogulumiza omuntu omulala. Ekyo kirimu actions. Which things do we do ebiraga nti I'm giving my power away? Okay. Mu mbeera nnyingi oleka omuntu n'akusalirawo oba
oyinza okuba ng'olinako kyewandyemulugunyizaamu naye maybe olw'okukuuma embeera oba okukuuma eddembe oba olw'okuba codes abantu abanene ze bakugamba n'osalawo n'okigenda speedi mpola mpola kati mu ngeri eyo oba eddoboozi eriryo tolitedde bulungi ku mmeeza kati nti okusalawo okuko maybe osanga kwandibadde 50% naye n'obeera nga okutedde ku 20% kati oli asigaza 80% alina eddembe emmotoka ogivuga direction gy'aba akoze eki gy'aba asazeewo and ekyo kijja kusinziira ku interests ezize zakola ki zaalina ate nga si nti buli lunaku nti omuntu ajja kuwulira interests ze zaalina muki munda kakati awo bwe bobeera nga weewadde ka percentage katono okubeera mu driving seat y'obulamu bwo oba okubeera like copilot obulungi nga mukigabana bulungi then obanga power yo oba okusalawo okwo okutedde mu mikono gya mulala ate bw'obanga okoze bwekityo tolina nnyo kusalawo omuntu oyo kiki kyagenda kusalawo so oyinza okwekanga ng'ogudde mu bisirittuko. Okay. Yeah. Redesign your life story. Redesign. Ddamu ogiwandiike bupya gibe bupya erabike different. Awo ogezaako kwebuzaabuza this never happened. Nedda. Awo otandika okumanya nti nno okay ekizimbe kyange kyayiika naye ate sigenda kusula bweru paka kubeerawo bannange ekizimbe kyayiika oba kyayiise oba maama nze omunaku asula ku street oba kwekubagiza oba obadde otambula ku kkubo akakondo ne kamenyeka kati togenda kusigalawo ng'okaabira akakondo akamenyese oba tolina ngatto ndala nkakwata akakondo kotambuza ebigere omanye nti nno ngenda kutambuza barefoot naye ate nina kyenkola ki kyenguba so olina okutandika okuredesigning ennyumba eyiise n'otula wansi n'ogamba okay kati eri yayiise lwaki kubanga maybe kino bwekiti saakiteekamu oba omusenyu gwali mutono oba abazimbi baali bwe bati oba saaliwo okusupervisinga byange n'olwekyo kati bwe mba nzimba buto ngenda kuzimba butya kifaananyi ki kyenjagala mu bulamu bwange kiki bye ngenda okwetaaga okuzimba obulamu obwani agenda okunyambako obuyambi ki bwe neetaaga mentoring ki gye neetaaga kubwabulwaki nze kennyini nina ku birowoozo byange kubikyusa ntya nina kutandika kulaba kifaananyi ki sobola okukizimba kubanga kyotalabye togenda kizimba. Ebiseera ebisinga wetufumbirwa abakyala bangi bafumbirwa dreams zikomawo kuba abamu balowooza it's the peak of life. I am married now, I have my kids and the other dreams can wait. Bienali nkolerera ebisinga mbifunye. So waking up must be really hard. Waking up after this has hit you. Nojjukiramu actually it wasn't the highest achievement obulamu bwange. Kati awo okuddamu okwesati nga going through that phase atoddemu buto wezuukusa oddemu redesigning ogamba actually nalina n'ekirooto ekyokutuukako kantandike kati okinoonya. Sometimes can be really challenging. I don't know how you manage that. Naye gwe ndowooza ekirooto tewakisuula. Ebirooto byange saabisuula naye waliwo ko nziyite nga road block obutonotono okulaba nti nno bikola ki nti bigenda mu maaso kati era oluvannyuma ne biyiika byonna naye ate kaakati bwe bimala okuyiika nga bwe nkugambye nina okutandika okumanya nti still nina okulemera ku nsonga bw'okkiriza embeera neweesonyiwa n'oddamu neweredesigninga bupya obusungu bwonna ne bukuvaako abantu n'obasonyiwa otandika okutebenkera namugwe ofuna essanyu n'ozuukusa n'ebyamaanyi ebiri munda mugwe bye wali obuutikidde. Exactly bye wali obulumi bwe bwali bubuutikidde. Okay. Yes. Kale, we are not glorifying single motherhood, but it is a reality and people are suffering in there. Tubula tuze leero tubawe hope that life can happen again. Tugenda kumulamuka tena tukomawo. The topic of the day, single motherhood and how to survive it or to live within it. Ngabononya ate to be married again, because some people can hardly survive without it. It's a very big thing, very big deal in their lives, and indeed it can be
Yes, but reality eraga nti abantu bangi gye tukomye okufumbirwa ate n'okwawukana gye kuli. So tujja kubeerawo nga twevuma buli kaseera lwaki tuyambeko abantu abo bavudde mu bufumbo bwabwe bwe baali baagala oba bwe baali bakooye ate babeerawo batya. Okay, surviving outside that. Tukomye twegedde ku raise reward yourself. Okuddamu okuzimba obulamu bwo. Yeah, redesigning your life. Redesigning your life. Then know for sure you can raise awesome children. Kati awo fe tugenda tuwevaako mpola tuteredde olwo tutebenkedde. Yes. Tuzzeeyo ku baana. Kati waliwo onazze ng'avuddeyo n'abaana be. Ne wabaawo ono ye nga tafunye mukisa kubafuna naye nga yandiyagadde. Yes. Kati ng'alina challenge ey'okwetereza ate n'okwaccessinga abaana be. Waliwo gwe bakkiriza to access the kids. Ne wabaawo gwe bagamba you will never see them again. Buli omu abatilinga bintu byanjawulo. Era ne challenges zibeera za njawulo. So let's assume you came with your kids. Now you omaze okwetebenkeza gwe ng'omuntu because wali obadde nekihate kyamaanyi chances n'abaana oyinza obateekako that. Kati wano weetebenkeza time to raise the kids. Yes. Ekisookera ddala okumanya nti nno nga eri gye twasookedde kyolina okutandika okutuninga amaloboozi okukyusa gwe amaloboozi ge weegamba n'amaloboozi g'owulira okuva ebweru wo gakugamba gatya. Amaloboozi agasinga gajja kugamba abaana abakuziddwa single mother tebagenda kuvaamu, balina embeera nnyingi nnyo embi zebakola ki zebabateekako oba zebabalangirirako. Ekikwewuunyisa nti nno amaloboozi gano togawulira ku ba single fathers ate nga nabo gye bali abatonotono weewaawo naye nga nabo batya gye bali okusinga bakiteeka kuki ku ba single mothers. Kati bw'ogenderera amaloboozi ago oyinza okutambulira obulamu mu kutya ennyo weeraliikirira abaana bo bagenda kuvaamu batya n'ebivumo by'oba ofuna. Kati nga biri bwe twagala nti olina okutuninga nga amaloboozi n'otandika ogasengejja n'ogayumunguza n'ogajja mu buwongo bwo n'otandika okumanya nti nze nganze nina obusobozi obw'endowooza obw'enjogera obw'enkola bwensobola okuteekawo okubeera nti nno abaana bange mbatambuliza mu bulamu obulungi. Ate nga era kyetwakivuddeko nti nno bw'oba omaze okukkiriza nti kati wali si wendi kati embeera gye ndimu yanjawulo, embeera eno gye ndimu ngitambuza ntya okubeera nti nno enkolera n'abaana bange ekole ki ebakolere. Kati era ng'omaze okwekolako okwejjanjaba n'omanya nti nno nteredde mu bwongo obusungu oba obukyayi oba obulumi buleme kubeera nti nate bukuvuga kubanga abazadde bangi abamu obalaba so no si just ba single mothers n'abazadde abamu obalaba nga babeera bonna naye nga bo nga bo balina embeera zaabwe zigenda mu maaso mu famire eyo kati n'olaba nga olumu zittukira mu ki mu baana. So tekiri nti nno kikwata just ku muzadde omu nga oli single mother oba single father obeera n'omwana. So ffenna ng'abantu olina okwekolamu omulimo gwe kennyini embeera zo n'ozitereeza munda ti ne bw'oba olina challenges ne bw'oba olina ebizibu byo n'olema kukola ki kubittukiza ku baana. Kati bw'omala gwe okwekolako olina n'okukola ku mbeera yo eri wakati wo n'oli omuzadde omulala kubanga olumu conflicts ezo zidda wakati zituleetera obuzibu ne ziyimirira ne mu kkubo okuziyiza ebirowoozo ebirungi bye wandibadde olowooza ne focus okugiteeka ku bulamu bwo n'obw'abaana bo. So ekyo olina okikolako kati neni nga bw'ogambye nti no bw'obanga abaana bo gwoze nabo abaana bagenda kubuuza ebibuuzo bagenda kubeera n'embeera ezimu kati olina okujjukira nti no nabo bantu nga ggwe naawe change z'oyitamu ne stresses z'oyitamu nabo baziyitamu. So just okubeera nti nno mwana muto tekitegeeza nti nno ye ali immune. Kati abaana nze engeri gye nkimanyimu nti omwana wadde muto nti mubiri muto naye mwoyo mulamba era alina right of expression alina okubeera nga asobola okwanjula ensonga ze n'olwekyo bayita mu buzibu olina okubeera nga oli attentive osseeyo omwoyo olabe nti waliwo embeera olumu etali ntuufu
namwana omanye leero musanyufu leero si musanyufu oba waliwo embeera etatambula bulungi ku ssomero kiki ekiyinza okubanga oba ekiri ewaka oba bulamu bwaffe kiyinza okubeera nga kimulemesa kati nosobola okulaba nti nno otuula naye n'omujjanjaba ebirowoozo n'omuwa n'okumuzaamu amaanyi n'okumunnyonnyola mu mbeera ye mujaamu nti munnange kati eri embeera yakyuse kati ate tuli mu mbeera eno naye ate amatire nti nno gwe nga muzadde we oba osanga n'oli omuzadde omulala bw'abanga ali nga agezaako oba nga mwali mu bulamu bw'abaana okubeera nga abaana basobola okumanya nti nno yes wadde bazadde baffe tebabeera mu nnyumba y'emu naye ate bombi weebali mu bulamu bwaffe kati gwe n'ofuba okulaba nti obeerawo mu bulamu bw'abaana bo ate oyinza olumu okwesanga nga muzadde munno olumu temukwataganye bulungi kaakati togenda kulwanagana nakyo buli lunaku buli mwezi buli ki gwe nga gwe tayimu gy'obadde n'abaana bo gikolemu ekyo kyolowooza ekisingayo obulungi bawe tayimu bawe essanyu lyo bawe okufaayo okwo bawulirize kuba olumu omuzadde oyinza okubeerawo fizikale mu mubiri nga wooli naye nga mu mbeera y'endowooza mu mbeera ya like emotional and mental presence nga toliiwo nga toli available eri abaana tebasobola kwogera naawe tebamanyi kuzannya na maama oba taata kiki ekitegeeza tebamanyi nti asobola okwesiga ajje akubuulira ekimuluma ku mutima oba alina ekibuuzo kyabuuza ajje akikubuuze kati olina okuteekawo embeera esobozesa omwana okubeera nga asobola okutuukirira nemuwayaamu nemugonjoola ebiba tebiri bituufu ate alema okugenda ng'abinoonya ebweru kubanga bw'anagenda kunoonya amaloboozi ebweru jajja okufunira amaloboozi amakyamu n'agamuvuma n'agamuteekako ebintu ebikyamu kati alina bijja mu ggwe ate era ggwe kenyinga yabagamba nti olulimi lutonzi n'ebirowoozo bitonzi olina okwerowoozaako ebirowoozo ebirungi okweyogerako ebigambo ebikuzaamu amaanyi n'abaana bo obbateekamu ekyo obbalangirirako ebirowoozo ebituufu embeera entuufu okubamanyisa nti nno bwonna obulamu bwe buba bukyuse ate osobola obutwala mu maaso ne buvaamu ekirungi. Okay, mu situation where the other parent omuzadde munnakufa oli omulala tabaddeewo nnyo oba yanyiiga n'agamba nti musazeewo genda mugende forget about me kati ate nga tukimanyi nti abaana bano beetaaga abazadde bombi. Yes. Does it mean ngenda kukola extra effort to play both parts mu bulamu bw'omwana ono abe nga tamisinga kiri oba tamisinga ebyandikoleddwa muzadde munnaffe oli kuba tetugenda mukaka kubeerawo ekyo kituufu era omuzadde omulala togenda kusobola kumukaka kukola kyatayagala kukola kubanga ffenna nga bwe twagambye obulamu tubulaba bulala endowooza ze tulina ki za njawulo ate era jjukira bwe mwatuukira embeera ezimu okubaawula tekitegeeza nti kati kubanga mwawukanye nti kakati ate ebintu bigenda kutereera nti bigenda kwekola automatically naye gwe ng'omuntu olina kukola kiki kyokola ki kyosobola bazadde bangi abamu neyeesanga nga omuzadde oli abivuddemu olw'obusungu bwakyalina oba just yembeera lwalowooza ebintu so nosanga nga abakyala bangi abamu yeyewerera abaana yalina okubeerawo okuwuliriza omwana buli mbeera gyayitamu yalina okwewuuba ku ssomero yalina okwewuuba mu ddwaliro embeera ng'ezo ate mulimu abamu nga okoba omuzadde omulala ayinza okuteekayo maybe obuyambi bwa ssente naye nga ate tali available mu bintu ebirala kaakati kyekiri kyeŋŋambye nti kitwagambye nti kkiriza embeerayo olabe ebituli biruddawa biki byensobola okukola ki okuzibikira ate era n'ekirala n'omanya nti nno nti bw'abanga oli tateddeeyo ye maanyi ge yanditeddeyo okulaba nti nno mutambuza ekintu kino wadde nga mubeera mu spaces ez'enjawulo zekyenkuze nga ndaba era nekyensomyeko mu kunoonyereza okw'enjawulo era nenjogera egamba nti nno omwana akuzibwa a whole village oba a community nti twesiba nnyo ku kintu kino ekya nuclear family naye nga ne mbeera ne mu nuclear family nti maama ne taata n'abaana si nti nno abo bokka be bateeka
be basiga ensigo mu bulamu bw'abaana abo. Abantu bangi abanjawulo abasobola okusiga ensigo entuufu mu bulamu bw'abaana baffe. Katugambe nti nno bataata yataliiwo oba yatabeerawo nnyo batali mu bulamu bw'abaana. Waliwo bakojja, waliwo bajjajja, oyinza okubeera n'emikwano emirungi nga mituufu nga balina obulamu bwabwe engeri ennungi gye babutambuzaamu. Kwegamba abaana bo basobola okufuna amaloboozi n'okuzimbibwa okw'enjawulo okulungi okuva mu bantu ab'enjawulo. Kati n'oli kwaba akola ki? Ayongereza. Bw'abanga ateddemu kinene ate era tikigana abantu balala kukola ki? Kuteeka bintu birungi mu baana bo. Era ne bwe kibanga okifulipinze over nga musajja yasigazizza abaana, kubanga mulimu ne bamaama abakola ki? Abaleka abaana oba abatali mu bulamu bw'abaana. Era abaana abo balina abakyala abalala abasobola okuteeka ensigo entuufu mu bulamu bwabwe. So tulina obuteeteeka ennyo mu kabokisi naye n'obeera ng'omuntu oluggi oluggule eri abantu abalina ensigo ennungi, ebirowoozo ebirungi, investments ennungi ze basobola okuteekamu n'okuteekamu baana bo. Okay. You say, I told my children that marriage is great when the two people involved are both committed to continually solve the issues between them and build love, respect, peace and harmony between them, and that children living with both their parents under the same roof is a healthy place to be. Yes. I explained to them that sometimes friends or parents fail to agree on some fundamental matters and can no longer happily and constructively live together in the same space, and that living with two miserable parents in a home that's lacking joy and love would be more damaging to them. I told them that family was all about relationships, not only about the spaces we live in. I explained to them about the different settings that families live and operate in, including the fact that sometimes people have children without getting married or living together. I told them that it was normal to feel scared, confused and disappointed about the situation, but that we would help them understand with time and they would get to feel happy again. Yes. Chirungi nate oluusi kigaana. Yes. Olwogezaako okubalaga this is why we are here without Papa. Did they understand? Or for them they don't have to understand? Oh, balina okugenda nga bakitegeera era nga bakinyonnyoka era okulaba nti no bakifunamu okukkiriza n'eddembe, kubanga we batafuna ekyo embeera zaabwe embeera ze babeeramu oba ze batambulizaamu obulamu ziba tezigenda kuba nnungi. Olumu ojja kusanga omwana nga aba asunguwala nnyo oba ayonoona ebintu oba kwegamba nga embeera ze siki nga si nnungi oba nga yeekubagiza. Kakati kiri kye nagambye nti olina okubeera ng'ossaayo omwoyo okulaba omwana kikyayitamu, era bw'oba nga omuwadde waazi esobola okunnyonnyola ki ekigenda mu maaso, omwana aba asobola okutuula wansi. Omwana osobola omunnyonnyola naye si mateeka nti ajja kukitegeera. Si mateeka nti ajja kukitegeera kubanga ate obwongo bwe ajja kuba yeebuuza why. If it is really good for us to be in the same space, why did you have to? Meaning you guys don't like us, the parents, lwaki temwagumikiza for just our sake. Kakati ate ekyo tebakibuuza abaana, era okusinziira ku wamu bengenze ndaba tebabuuza ekyo, wabula beebuuza buzibu ki ennyo bwaliwo okubeera nti no bukola ki tibutuusa ku ekyo. Naye ng'ate abaana tojja babuulira bintu biwanvu biridde bukola ki kubimalayo, naye okubawa examples entonotono kati nga n'omugamba nti ojjukira gundi yali best friend wo, naye ate olaba nti mwatuuka n'embeera nga ki embeera tezikwatagana. Kwegamba olina okufuna just examples endala n'ogenda ng'ozibalaga. Kati bw'ogenda ng'ozimunya nagamba okay, agenda akola ki, agenda akitegeera. Naye ate nga kiri kye nagambye nti bo bw'obagumya ne bamanya nti nno wadde nga tuli mu manyumba ga njawulo naye ate either ffe mbiriri oba at least nz'omu ku bazadde ndiwo okulaba nti nno tutambuliza obulamu bwaffe mu mbeera ennungi obutwala mu maaso
n'okubalaga nti oli bw'aba waali mu ngeri ye bamanye nti nno ffenna tuli banjawulo byenja okukola siosuubira nti oli byagenda okukola kwegamba basobole okubeera nti no ba accepting nga bakkiriza buli muzadde kuki ku level ye ne balabeera awo nnyo kugeraageranya kubanga ebibaleetera ate embeera entabufu era nakyo ekyo bayogeddeko nti gwe nga ggwe okubeera nti nosiga ensigo ez'essanyu n'eddembe mu environment gy'okola gy'oli mu maana balema kubeera nga bali ku stress nga bali ku tension. Mukundi eno mu lesson eno ndaba kyetaagisa nnyo okuba nti muwuliziganya ne muzadde munno, which sometimes is hard. Kiri challenging ku bazadde bangi okusigala nti muwuliziganya wakati mu byonna ebyabaawo for the sake of the children. Abamu agaana naga abaana be banalaba, they proudly take on every responsibility at the expense of the kids kubanga pride kiri kyawulira mu ya sijja kusobola omusajja oyo yantama yankola kino kino, so sigenda mwegayirira oba alaba abaana bo batabalaba, it's okay, oba contributing ku for example their education, it's okay, yamanyi I'll do everything, nakola extra, natekamu a lot of effort, ate n'olina waba nga oba ali awo ali willing, but one of them is saying it is you supposed to come, I will not come to you, I will not beg you, if you don't call it is okay, whether the kids are sick ngate wakubi around that time, it's okay, I'll take them to the hospital, gwona manya. Kati ekintu ekyo kizibuwaliranye abazadde okuwuliziganya for the sake of the kids. Ekyo kyo kizibuwala kibaamu era si buli omu nti babeera neeyo near perfect collaborative embeera ekwatagana ennyo kubeera nti muwuliziganya ku buli kimu, kuba jjukira kali ke nagambye nti olw'okubeera nti n'olumu ebyabaawula sometimes bireetawo embeera egenda okuteekinga obudde obuwanvuko okubeera nti nekola ki etereera, ate era mulimu oli ddala ng'akooye okwegayirira nga abadde afuba n'asaba kino n'ateesa kino n'akola ki, naye ng'oli munne gwagezaako teesa naye n'abikola ki n'abizibuwaza n'akifuula nga kwegamba ekibonerezo oba kakati omuntu waliwo wootuuka na omuntu n'agamba nti omanyi nkooye kanfube nze ekyo kyekola ki kyensobola, seeyo naye embeera ebaawo, naye ate oli bw'obanga embeera esobola okubeerawo nga musobola okukolagana okukwatagana, ekyo nkikubiriza ndowooza bwe kyandibadde kubanga naawe kennyini alina abaana obuzito bukola ki bukendeerako, naye ate bwe weesanga nga kigaanye nga tekigenda kusoboka, gwe kola ekyo ky'osobola. Wow. Tewemenya mpola kijja kujja because eventually they come. Mpola kigenda kiterera, ate era abaana bwe bagenda bakula n'emyaka bwe gigenda gikula, abantu obusungu oba embeera ezimu olumu zigenda zikyuka, naye ate abamu ne bwe ziba tezikyuse, jjukira n'abaana bakula n'emyaka gigenda, naawe bw'obanga kiri twagala nti ogenda weeyongera ozimba obulamu bwo, era kwegamba embeera zigenda zikola ki zigenda zikyuka, kubanga sirubeerera nti buli kimu ogenda kubeera nga gomanaginga ennyo n'abaana bano ki, abaana bakula. Kati olina okusalawo n'ogamba nti wakati w'akaseera kano nga tukyali mu mbeera eno erabika ng'eyakayisa nnyo ne kutuuka ku stage eri nga ebintu biteredde, emyaka gino ngenda kugiyitamu ntya, ngenda kugiyitamu nga neetisa obuzito bwa stress oba ngenda kugiyitamu n'obukkakkamu nkole ekyo ekisoboka nga bwe ntambula n'essuubi lyange nti nno ngenda kumala nyambala engule tujambala ddi engule kwegamba kwe kutuuka ku level nga owulira obuzito si bungi, okkiriza ne buli kimu kitambula, si buli kimu naye obulamu bwe butyo bubeera mu challenges, naye nga kwegamba babutambula n'abaana bakkiriza naki, ande bonasi bwe kibeera nti nno abazadde buli omu avuddeyo ku mu mbeera enzibu gy'alimu ne mubeera nga mukwatagana, naye ate era bwe kitabaawo mu mbeera yonna olina okukkiriza nti ngenda kuzimba eddembe n'essanyu mu bulamu bwange. Okay. Yeah. So how are you coping with single motherhood? Are you
challenged? Did it go smoothly for you? Tuwe kubukodio. Tuwe kubukodio. Tell us your story or your experience with single motherhood. Ngoita kunamba vya WhatsApp. Sam 0 mukaga 14 19 chenda mumunana. I'll read it again. 706 14 19 98. So you move on to tell us to choose love. Yes. Love for ourselves. Love for ourselves, okulonda okwagala eri gwe, eri abaana bo, eri obulamu bwo, eri obulamu in general, n'eri ensi. Kubanga abantu bangi bwe bayita mu mbeera akivaamu nga yeekyaye, ye kennyini yeekyawa. Kabiri bye twayogeddeko weewulira bubi. What is love? N'ebya love tebiriyo. Bangi nnyo balaba oba bawulira nga boogera love teriyo, oba abakazi bonna bakyamu, oba abasajja bonna balina amannya ge babateekako mangi. Kwegamba obulamu n'obeera nga obulaba mu ngeri ya bukyayi. You're just surviving through that journey. Ate embeera endala omuntu n'alowooza nti no laavu eva just mwoyo omuntu omu gw'obeera naye gw'oba either omufumbiddwa oba muli mu ngeri ya relationship. Tewali laavu ndala. Azini tulimitinga tukwata ka romantic love or relationship or marital love ne tukifuula nga nti no ye umbrella ya love yonna. So nga ate okubeera n'omukwano eri obulamu oba okweyagalira mu bulamu umbrella nnene. Kati romantic love, marital love is just part of it eyeesigamye wansi wa umbrella eyo. So kino nafuba okulaba nti nno nkyetegereza. Nagenda okukizuula nti ebiviiramu omuntu okubeera awo n'owulira nti no obubadde nnyo oli lonely, yenze nga sisaagaddwa oba kino kintuuseeko, kubeera nti nno weeteekamu akabokisi akamu. Naye ng'ebintu ebyokwagala, abantu ab'okwagala era abantu abali open okusharinga obulamu bwabwe obulungi n'okwagala eri gy'oli bali bangi. Ab'emikwano, abafamire, abantu betukola nabo, okuteeka okwagalako mu mirimu gyo gy'okola n'ebyo ebirungi by'oteeka mu nsi. Just n'okwagala obulamu, okwapreciating obulamu obwo bw'olina, kwegamba nti Mukama akyakutaddewo ofuna oba kinyonyola entamu. Nkitegeera ne waliwo nekyobuuka ekyokuddamu okwagala kwennyini owavaamu ate n'okuexperiencing in another way. Nako chance nayo chance naddala bw'oba omaze okwetereeza. Bw'oba omaze okwetereeza kuba tekitegeeza nti nno oli yekka gwe baali bakupimirako nti nno ye yekka yalina formula ekwagala era etambula naawe. Katonda ateeka abantu bangi mu nsi. Olumu temwetegeera bulungi, mwakola mistake ng'osanga mwali temwina na kubeera mwenna okitegeera. Naye kati bw'ogenda weetegereza ne weezuula n'otandika gwe okwemanya n'okwetegeera nze gundi n'oyigira ne mu nsobi ezaaliwo oluli. Kaakati awo otandika okumanya nti nze ndi bwenti, n'olwekyo omuntu bw'ati yansuutinga, n'olwekyo chance weebangeze ndi open okubeera nga nsobola okukola ki okugikozesa. N'olemu okweteeka mu ki mu kabokisi. Naye akira bw'oba osazeewo nti ngenda kubeera singa obulamu bwange obusigadde, ate nakyo fuba okulaba nti okifunamu eddembe ng'okyeyagaliramu, ate nga teweetaaga kwetunda nnyo eri bantu nti bannange. Be unapologetic about it. Love your life, gyagale, gitambuze, gyeyagaliremu. Weewaawo. Tugenda kuddamu tuwumulemu ogusembayo. Tuvaawo tulina Dr. Zoe Nakoya. For keeping around. Tulina Dr. Zoe Nakoya twogera single motherhood, mukayefube ow'okubagumya ate mulabe nti mubeerawo wakati mu ebyo ebyabaawo. Si kirungi nti kiwayingiramu ng'okyagala kyagaana, but also tekitegeeza nti life ekomyawo.
life must move oboolyawo ekuyambeko okuyingira ne mu kirala ate oboolyawo kyojja okweyagaliramu ennyo. Mukyala wadde wano experience ye I have mukama mulungi nti I didn't have to explain to them. I think that's the kids much about the separation. They saw whatever their father put me through, and sometimes they gave me advice to leave him, which I did eventually, and we are fine. Tukola business yaffe nabo tulina emirembe, babadde basoma kuba taata waabwe yali mukubi tagabirira takkiriza nkole ye mwenzi kwegamba yalina empisa embi ddala. Abaana bakitegeera era bamulaba. Abawa fees naye nze namumala namusonyiwa neneeyongerayo oyakiggala tiyalina kunyonyola baana but abaana ekyo kibaleka I think some bitterness with their dad especially era bwaba wakudda mulamu bwabwe you will have to work even more okubazza emitima. I think nti fe abazadde ne tubanga twawukanye nti tetukyabeera mu bufumbo oba tetukyabeera mu nnyumba emu ffenna side zombi tuba kiba kirungi n'olaba nti osigala osaayo omwoyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo not just owa ssente kati ng'oyo agambye nti nno asasula school fees naye osanga embeera endala si nnungi nga zirina engeri gye zikugira abaana okubeera nti nno babeera ne relationship ennungi naye so nze mu ndowooza yange era mukubiriza okwange nti ngamba nti twandibadde ffenna nga tussaayo omwoyo okulaba nti nno gwe wadde gwe ne mukulu munno waliwo ebibaddewo ebibaawudde naye ate sigala ng'ossaayo obuvunaanyizibwa n'omukwano eri abaana bo kubanga abaana bano bakula ate era obuwongo bukula so n'ebirowoozo bikula bakula bagenda bakola ki nga balaba bagenda nabo batandika okubeera nga babeera ne conclusion zaabwe n'okusalawo kwabwe mu mitima gyabwe kati we bagenda bakula batandika okukozesa olukusa olwo eddembe eryo kati ate togenda kukola ki kumukaka nti njagala lwampaka togenda kumukaka nti kubanga oli mwana wange olina kukola bwoti ne bwoti gwe kennyini olina okulaba olugendo lw'obuzadde lwo walutambuza otya oba bw'oba nga tonnatuuka ku eyo levo mu kaseera kano olugendo lw'obuzadde bwo olutambuza otya osobole okulaba nti nno gwe n'abaana bo mufunamu ebirungi. Okay, it's 6 years of my journey of single motherhood. It takes courage, hard work, persistence to move forward. I'm a mother of 4 children and I take care of them single-handedly. All I can tell women is when you choose to move on, please do. Life will go on. That's from Rebecca. Yeah. Otambuza. Life will definitely move on. Otambuza obeerawo ate n'essanyu n'olifuna n'ogamba nabuno obulamu nabwo gye buli. Omukazi abaddewo yekka neyeetereeza mu nsonga ezo okumuzza mu bintu ebyo becomes really hard. Kyobola abamu bastrugglinga bw'ava mu kino n'ayangwa mangu ayingire mu kirala nga tetannaba kwetereeza aye nakyo bw'akivaamu nga kiganye because teyasooka kwetereeza n'ayangwa adduke mu kirala okukakana life can beat them at some point. Ate ebyo okupapa ennyo okuva mu kino bw'odda mu kirala kikuleetera embeera endowooza nti nno obufumbo bwonna bubi omukwano teguliiyo abasajja bonna oba abakazi bonna babi bakyamu kati buli weeyongera okuteeka that negative gundi mu bwongo obwo era ejja kutuusa era mu mbeera ze ezimu kati gwolina okwewa time n'osooka ne wejjanjaba ne weetegeera n'omanya binyaaki bye nagwamu nga sitegedde oba bye nalaba naye ate era nenkola ki nembigwamu n'olwekyo kaakati ntambuza ntya obulamu bwange okulaba nti nno siddamu kugwa mu binnya ebyo oba okumanya nti nze embeera zange bweziti omuntu w'embeera bweziti yakola ki
yansuutinga kuba kati awo ne bw'oba nga yes wezimbye ng'olina essanyu lyo weetegedde and all that kakati ate kati omanya level yo kati ate bw'oba ng'otutte eri concept gye tugambye nti okumanya nti omukwano teguli ku limited ku one person togenda kubeera nanjala togenda kuyaggayagga togenda kubeera n'ekyo okitegeera obulamu bwo obutambuliza mu ddembe ku peesi entuufu nga toli mu kupapa kugezaako kugira wano nawali olw'okubanga oleme kuyingiza muntu mu bulamu bwo oba oli awo anaddamu ate okuyisa mu process eno ena gy'otutte emyaka nga weetereza. Exactly. So obeera ng'okimanyi nti gyeguli mu kiseera ekituufu mukama nga nsinkanyiza oyo akwatagana n'embeera zange ezange zemanyi kati zentegedde n'olwe awo tujja kuba tusobola ki okukitambuza n'okuyingira ekintu nga teweetegedde bw'oba teweetegedde n'omuntu gw'ogenda okufuna ogenda kubanga tomutegedde so clashes zigenda kubeera nnyingi so okwemanya yes okubeera n'essanyu lyo n'okweyagala kikulu nnyo before you decide n'olema kulowooza nti ensi yonna nkyamu. Okay, the 8th lesson is say yes to abundance. Kitegeeza say yes to abundance. Say yes to abundance. Kiriza nti nno obulamu bulimu obugagga obw'enjawulo. Kubanga bwe tuyita mu mbeera ezimu sometimes oba nga tofunye support ntuufu oba mukyayita mu mbeera ey'akayisa nnyo ne munno olumu limitations zibaawo nga nnyingi olumu omukazi neyeesanga ngoba yakwasaganya buli kimu n'abaana olumu gwoba ovudde mu nnyumba kati nga buli kimu almost otandikira ku zero obajjukira nakiri kitwayogeddeko a lot of loss nti oba for instance dreams ezimu zatwala akatebe zatula ku katebe oba mu ngeri emu oba endala zirina engeri gye zaayiika niweesanga nti olina engeri gyosigaddemu emabega material kubanga ebiseera ebisinga abundance oba okubeera n'ebyo bye weetaaga tubikwasaganya nnyo with just material things kakati osobola okubeera mu mbeera nga weerowooza nti nno oli mwavu nnyo obulamu bukomye teweematira mu mbeera eyo ne confidence yo bw'ebanga egenze wansi oyinza obute stretching obuteenaanuula kugezaako kufuna oba kuzimba ebyo bye wandibadde osobola okukola ki okuzimba mu bulamu bwo kati okukkiriza abundance oba okukkiriza obugagga bw'obulamu si just obugagga bwa material but obugagga bw'obulamu kwe kulaba ebyo ebirungi byonna ebirala ebikola ki ebikwetoolodde okusinkana katugambe osanga nze nyina engeri gyembirabamu but okusinkana katugambe omuntu nga gwe you know that's also like abundance so kitegeera okugamba ebirungi bingi try to explore them and enjoy them okitegeera birungi bingi bye tufuna mu bulamu nga tetubisabye buli okedde ku makya olina omukka okyassa olina obulamu you're healthy olina amaanyi agasobola okutambuza olunaku lwo n'ogenda okukola emirimu gyo that's abundance olina ab'emikwano abakwagala abali mu bulamu bwo that's abundance olina abaana bo muyina essanyu muyina kyabugagga kyamaanyi nnyo ekyo kwegamba tulina obugagga bw'amaanyi bwe tulina mu bulamu naye bwe tubuusa amaaso olw'okubanga nti nno okyakabira laavu eri oba ennyumba eri gye baakutwalako oba gye mwazimba mwembi oba nti nno kati oba wali ovuga mmotoka eri kakati tokyagivuga oba olina ku bigere kubanga nze ntambuliddeko ne ku bigere you know nenzirayo ku mbeera bwentyo kitegeera so nkyatambuza olugendo lwange naye ate kati nesanze kati sikyakifuna sikiinaamu buzibu n'omulundi n'ogumu kubanga engeri gye ndabamu obugagga n'ebirungi mu bulamu ngeri yanjawulo nnyo yakyuka kati bw'obeeramu eyo embeera n'obwongo obutandika okulowooza si ku survival ya leero oba si nti nno kagamba nina okugula eno ensawo bwenti ndabike nga ali obulungi oba nina okugenda spending zino sente bwenti ndabike nga ali obulungi kakati oba totunuulira abugagga mu ngeri eyo otubutunuulira mu ngeri ndala seetaaga nsawo eno kuwulira ssanyu oba kuwulira nti seetaaga nti nno nina kubeera mu kifo bwe kiti kuwulira nti wendi bwemanga mbaddeyo nga kize
fine nyate sina kwenanula mu ngeri egenda okukola ki okunkoza kati ate obulamu bwo amaaso go katandika okufokasinga ku bintu ebinene ebisingawo ate ebinayongera okuzimbula okusobolamu bwo ebitali monetary as such. Ebitali monetary as such. Obanga ogenze mu church ngeyo bati balowooza atagabye sente tagabye n'olwekyo mukama tagenda kuwa naye ate mukama teyeetaaga nguzi okitegeera si sente zokka zitugaba oyinza okugaba n'essanyu n'omuntu omulala okuzaamu omuntu omulala amaanyi okumuyambako mu task bwekyo ne bwekyo all of that giving naye ekyo kitandikira mu kumanya nti nno nina obugagga bungi obuli mu nze bwe nsobola okugaba eri ensi. Sometimes we get emptied before we can be filled up again with new fresh stuff. Yes. Okay, that's a take home. And finally, the last lesson is trust the process. Yeah. Trust it. Yes. Ekinentandikwa kyonna kiba n'enkomerero. Ekinentandikwa kiba n'enkomerero. Ate obulamu bw'obuvuunula kitegeeza nkyukakyuka kubanga obulamu bubeerawo everyday bwe wabadde jjo si bw'oli leero everything changes naye bagamba nti only permanent ekyo kyokka ekiriwo ekyolubeerera yenkyukakyuka kati olina okutrusting okwesiga nti nno obulamu buno bugenda kutuusa ewantu ewalungi. Waliwo ebintu ebimu byolina okutunulira n'omanya nti nno ne bw'oba tokisabye toteddeyo mwoyo tolina reinvestment yamanyi gyoteddemu naye ate kisigala kikola ki kitambula ogenda ne weebaka ku ekiro naye ne weesiga nti ojja kuzuukuka ku makya oli emmere naye ne weesiga nti omubiri bw'ogenda gikolako gugitambuze mu ngeri ki yaayo nga ebintu ebimu biseetinge kati okwo tulina okusinziirako okumanya nti nno obulamu bugenda kutereera bujja kutuusa gy'olaga kasa tosigala nnyo mu kwekubagiza mu kukankana nnyo mu kwekyawa n'okukyawa ensi n'okkiriza nti obulamu bukumanyi ne Katonda akumanyi ate era atambulira mu kwe ate era pulaani zalina ku bulamu bwo nnungi kubanga pulaani zalina ku bulamu bwo pulaanize kubanga ye yakuteeka ku ki ku nsi kati n'otandika okubeera nga omanya ekyo otandika okumanya ekyo obwongo butandika okusumulukuka n'okutandika okubeera nga buggulawo otandika okubuuza ebibuuzo by'oyagala okubuuza n'okufuna okuddibwamu kw'oyagala okufuna bw'otandika okufuna ekyo otandika okusiga ensigo entuufu ezigenda okutuusa wa woolaga ate bwe weesiga obulamu totambulira mu kupapa nnyo kubanga omanya nti ensigo gy'ensiza olwaleero erina tayimu yaayo okuyita mu process okukula emale ekole ki ereete ebibala so osiga n'ofukirira nga bwe weesiga nti ogenda kufuna ebibala ate era naawe n'omanya okwekakasa nti nno ogenda kufuna okuwabulwa ne resources zeweetaaga okulaba nti obulamu obutambuliza mu ngeri ennungi okutuuka ku buwanguzi. Yes. One of the consolations I give myself is teri kibaawo nga Katonda teyakisalawo. So waba yasalawo bw'ati meaning it's going to give me the wisdom, courage and everything I need to survive it. Exactly. Kubanga Katonda tatwerabira ffe twerabira nti nno yali naffe kati bwe weerabira ekyo otandika okwesalako kukuwabulwa ne resources ze wandifunye naye bw'obeera n'okwesiga nti kigenda kutambula bulungi ojja nakusobola okutuukirira omuntu oli omugamba omanyi nina pulaani bweti ne bweti olowooza olina bw'oyinza okunkwatirako tugitambuze naye bw'obeera nga teweesize totrustinze bulamu nti process ejja kutambula okudda maaso n'ebyo okola ki niwe wandituuse osobole okufuna ekikuteeka ekikutwala mu maaso obeera otya okutola ki okutuukawo. Okay. Someone here says it's true, marriage isn't an end in itself. It needs a lot of attributes, and if they don't exist, it's just fine to walk away and start a new life. Staying in a marriage that ain't working only suffocates you. The society, people and friends you want to please can't feel your pain or happiness. They can only imagine it. What happens if you are married but still feel like you're a single mother, that everything is on you alone? What do you advise? That's Tina.
kakati era the biggest advice gyenyinza okuwa omuntu nti okusalawo kubeera mu mikono gyo, kutudde muki mu bibatu byo kubanga omuntu omulala agenda kola ki kukusalirawo era abantu bangi abali mu bulamu bwe batyo nga mufumbo ninga alinga single mother baira wesikanyiyo n'abasajja abamu ninga mufumbo naye alinga ki single father. So gwe kennyini gwolina okumanya nzaani biki ebitambuza obulamu bwange emyaka guno omwaka oguddako oba ebiri oba esatu oba etaano oba 10 bwenti bwe nandiyagadde okugitambuza bwe mba saagala kugitambuza bwenti n'olwekyo nina kusalawo ki bwe mba nsazeewo okusigala wano nkifuula ntya mu ngeri nekibeera mu ngeri nti nno nkifunamu eddembe manye nti okay yeyo embeera gye ndimu niye ngenda kwesiba bbiri nkifunemu eddembe oba nti embeera gye ndimu ndaba nga ate mmalawo bumazi kandabe ngeri ki gye nkikyusaamu oba okukyogerako ne munno ne mulaba musobola kusalawo ki naye nga ultimately okusalawo okusembayo kubanga gwe asinga okumanya ky'oyitamu gwasinga okumanya ky'oyitamu ate omuntu omulala bw'anaakusalirawo n'otuuka eno n'otandika okwejjusa ojja gamba nti omuntu oli yakola ki yampabya so kati omuntu gw'ogenda nga weekolamu omulimo n'otuuka ku kusalawo okwo ekyo tewali asobola kisalirawo omuntu. Mami Florence from Entebbe. Agamba, I am a single mother of 3 girls and one of them, that is the elder girl, is a multiple disabled one with epilepsy, non-verbal and others. Life is so hard. Nataka waneka emoji akakaba. Mami. Sorry, my dear. Sorry, how do you encourage her to push? To push. Yeah. Oyo aina ebimutuulamu munda nze gwawo omwana ayina obulemu nze gwale obufumbo bwagaana otandika n'okukyawa Katonda kati abaana be bato beetaaga a lot of your support a lot of your being there meaning ayinza n'okuba okukola kuzimuzibuwalira so kati abeerawo maziga meereere nze nkugamba Florence, yes, she is multiple disabled, but the other 2 tebalinako bulemu bwonna. Take console yourself with that. But even this child ayinza okuba alina ebyamagero by'otamanyi. Yes, omwana aba n'ebintu ebimulimu olumu by'otakola ki by'otamanyi ate era n'ekirala nga ne Katonda yamukuwa kulaga nti olina amaanyi kyolina amaanyi agasobola oli very strong okumukola ki okumuwanirira n'okumuyisaawo. It is not easy to convince someone si kyangu kuba ayinza okugamba mukuweemu omuwulire si kyangu kubanga ne bw'oba osuze enjala kizibu omuntu okukonvinsinga nti leero obulamu oba Mukama bw'asazeewo nti osule enjala oba abaana bali baleme kugenda ku ssomero lwa fiizi ti Mukama alina kyakuyisaamu alina kyakusomesa si kyangu naye gwe omuntu gwe nga kennyini olina okumanya nti ebintu ebimu batusomesa bubi n'obeera nga olowooza nti nno Mukama ali mu kkuwa kibonerezo. I don't see God, Katonda simulaba bwe ntyo kubanga bwe manze ni muzadde nga waliwo ebibonerezo bye sitasobola kuwa abaana bange mu buntu naye ate Katonda kati awo okwesiga okusaba okusigala ng'oyimiridde n'amaanyi then n'okwogeramuko n'abantu abamu abagenda nga bakola ki nga bakumya. Omuntu ayinza obutakuwa buyambi bwa ssente oba material naye ate ayinza okuwa ekigambo ekikola ki ekikuzimba oba ayinza okugamba oba leero weetaaga ogenda okukola bw'oti kale nja kujja nkubeererewo wegamba n'obeera open okusobola okufunako ku support abo abasobola okukola ki okuyambako n'ekirala okunoonyako mu bitongole ng'ebyo ebiyamba ku baana abalina obulemu oluusi oyinza okufunayo obuyambi either obw'ekigambo obw'ebintu ebikozesebwa oba obw'obujjanjabi ebintu ekikanga ekyo. Katugambye ayinza okwekyawa ayinza okuba yeekyawa n'abantu buli omu amulaba nga amusekerera or anything neweekwasa naye ng'ate olumu abantu abamu baba tebatusekerera naye g'omuntu ng'olowooza nti omuntu alina embeera egyakulabamu embi so ng'ate si bwe kityo n'abamu bayinza kuba baagala okuyamba but you're too angry you let them out. Exactly kyekiri
lwaki kiri important ng'okwejjanjaba n'osobola okwezza ku mbeera emanyi nti nno ensi erina ebirungi byange n'olwekyo esobola okubiipa kagende mbinoonye era esobola okundetera abantu abalungi. Okay, Asnata agamba the problem of growing up with a single mom, you become so independent and it's hard to trust men. That's her personal experience. Hardly, it's true that when you process no settling in, and then somehow life work yambanebera comfortable for you. Otandika okweroboza nnyo. Otandika okubeera comfortable mukyoli because you're at peace with yourself, you feel happy about yourself and all the achievements you've got. Kati olaba nga n'abajja they're over scrutinizing nnyo. Oba olaba nga tolina nnyo kyamaanyi ky'obeetaasa abamu bayinza kuba bakuleetera trouble gy'otayagala kuddamu. So scrutiny button eba very, very tight. Scrutiny yo ebeerawo definitely naye kakati gw'omuntu bw'olina okwesa n'ogamba kiki kye neetaaga. Omuntu oli mbadde mwetaaga lwakubeera nti nno okay kati ne independent oba oli independent financially nti obadde omwetaaga lwakubeerawo lwa byanfuna, obadde omwetaaga lwakubeerawo lwa kukuza baana, lwa kugenda out naye nakitiibwa ekijja kiki gwe kisinziira ku ekyo kiki kyonoonya. Kati oyinza okuba nga yesu oli comfortable kino nakino okiyiseemu naye ate oyinza okuba nga gamba nti nandyagadde okusharinga obulamu bwange bwendimu, happiness yange gyendimu, oba ebirooto byange byempushinga with someone. Kakati nobeera nga that companion, nobeera nga oli open okufuna that companion kubanga sometimes nga bagamba olumu bagamba two heads are better than one. Bw'oba ofunye omuntu omutuufu, if you get the right mind and the right heart, but nga gyegase ng'emu eri mu kumeesinga ndala ate awo wandirindako. Naye bw'oba ofunye nti nno kubanga addition of two people should be really an addition, not a subtraction. Yeah, so yes, we might become independent and all that, but also we need to tusigale nga tuli open okusinziira ku ekyo kyoyagaliza obulamu bwo. Naye ate mu kubeera open tekitegeeza nti nno malagga. Yeah. Okay. I was in marriage, but the last 4 years in it, I was almost single, as in a single mom. As their dad left, okay, then I finally moved out and spent 4 years. I was spending 4 years in it, really single with no support at all, suffered as I left a very rich man. But like you said, Katonda ya single kumanya, I got married again and in church. I'm happy now, but it was hard before. My kids now, it's 8 years. He has come back to remember the kids. Obulamu bubaawo olumu kiringa nti n'ogudde mu kinnya n'omenyeka eggumba ate n'ofuna Katonda n'akutwala mu ddwaliro n'ofuna obujjanjabi n'owona eggumba n'otandika n'okwambala akakondo. Kakati oyo Mukama bw'abanga obulamu bumutuusizza ku muntu basobola okukolagana ekyo kirungi. So olumu tulina okulekeraawo okutunuulira nnyo ebizibu byetulese emabega n'otandika okweyagaliramu ekyo ekirungi ekiri ku mmeeza yo. Okay, lastly, what would you advise the young girls who haven't yet started relationships? What would you have done differently? What would I kiki kye nandikozeewo ekyenjawulo nga sinaba kugenda mu relationships? Nandyezudde naye ekizibu kiri nti tebatusomesa nnyo kwezuula. Batusomesa ebyessomero ne bakusomesa nti bwondeni bw'omala okula then ogenda okola ki ofumbirwe. Naye tetusomesebwa nnyo gw'omuntu gwani, mbeera ki z'olimu, mbeera ki ezikolera, birooto ki by'olina, kiki ekigendererwa ky'olina mu bulamu. Twandisaanye tubeere nga tutwalako ka time okusobola okwezuula n'okubeerako ffekka ne weemanyako bulungi. Katugambe ng'omaze oba ebyokusoma oba ebyaki nga tonnaba nnyo kuyingizaawo nnyo muntu mulala mu bulamu bwo mu ngeri eya permanent n'osobola okumanya kkubo kiri okutte. Therefore omuntu oyo gw'ogenda okufuna
musobola amakubo gammwe abiri okugakwasaganya mugende mu maaso. Okay. Yeah. Nekirala nti your dreams should never stop with your relationship. Exactly. Yeah, because suulanga ezo zizo sizammwe mwembi bw'aba akuyambye najja ng'agenda kuyambako to achieve those wonderful naye waliwo ayinza okujja nga ayagala kusafokeetena eyo sayini ya ready ddala teekawo akabuuza. I was in a relationship where somebody wanted to kill everything I had and I couldn't stand that. Yeah. Anyway, Mubufunze take home is redefine your single parent life away from one of doom, gloom, fear and limitation, and instead define it and redesign it into one of joy, growth and expansion. This is Dr. Zoe Nakuya's book. You can get a copy from all bookshops? From Aristoc, all branches, Acacia, Garden City Mall and Kampala Road, from the Uganda bookshop, and also from mahiribooks.com. Era omuntu ne wagenda ku Facebook page yange gundi weeri bulungi eraga how to access a copy. Zoe Nakuya, yes. The Facebook page. Okay. Yeah. Choose to live happily even after. We have a few copies to give away. We'll be communicating who wins it. I don't know, but we'll get in touch with you. That's it for today. See you again tomorrow. Bye-bye.